you know that's the thing that Ruto has. Like, bana ukiingia wewe room ukitoka. Mambo yameanza kufikia Rais William Ruto kwamba Gloria Oruoba aliweza kumexpose akiwa kwa Obina TV show. Kwamba kuna wakati William Ruto pia alihusika na mapenzi na Gloria Oruoba in Statehouse. You see guys, baada ya nominated senator Gloria Oruoba kuwa fired, aliamua kuanza kuexpose President William Ruto. Na alikuja kaongea mambo mengi zaidi. Na hii mambo imefikia mahali sasa William Ruto ameanza kuzipata na ameanza kuzidigest. So ameanza kufanya nini? Kufuatilia hii story ya Gloria Oruoba. And show me like video. Hii ndio video yenyewe watu wangu. Sikiza. You know that's the thing that Ruto has. Like, bana ukiingia wewe room ukitoka wewe. Kumekucha. No, but ni ukweli. Mimi nakwambia ukweli, hata I have slept with in Statehouse who apparently are the reason I was nominated. First of all, niambie, how did you end up becoming a senator? What do you think? How many people did I sleep with? I didn't say that. Because tunaambiwanga ulilala na nani? No, because you just said you were brought in the communications department. So, I was recruited from the TV. Okay, so you're on telly. So this part of the story, I'm being told by people because it's not my. So people were. So me, I remember being picked up from Tamarind. There's that hotel on Langata. Okay. I remember a gentleman calling me. He was called Karuri Oliver. Okay. And now he's a legal advisor or something. He sits in Statehouse. Okay. And I remember him calling me and telling me, akajiintroduce, alafu akaniuliza uko wapi, nikamwambia tu niko area. Hizo siku nilikuwa naamka navaa nguo ni kama ninaenda kumit president every day. Hata kama ninaenda kupeleka nini kwa laundry, nilikuwa navaa official. Because one of my mentors always told me, anytime you can get a phone call and you need to meet the president, will you start looking for shoes? So those days I used to wake up, I dress. If I have a show in the morning, I do my show in the morning. I go and have Nini at Java. I just come back to the country, so I didn't have many friends. So I was like chilling, reading the newspaper, doing some research on politics. So that day I got a phone call. I had come from a show. And that time I'd started doing shows, many shows. And there's one show that I'm told that the president really liked. I did a show on, there was a, unakumbuka ile scandal ya office of the deputy president, alafu kuna security guard aliuliwangwa ile ya kina Echesa. Yes. Ati walikoningi sijui, allegedly they conned some people in the and using the deputy president's office. So it was really on the news, and I just come from nje na watu walikoniwa ni wazungu. Do you remember that thing? Yes, I know. So every media house, because we are still colonized in the mindset, was reporting how wazungu wamekoniwa kwa ofisi ya deputy president. Okay. And the reporting it ilikuanga woi wazungu wetu wamekoniwa, hao wazungu waki wamekoniwa then kwa ofisi ya deputy president. The thing that was really pissing me off is, so watu wazungu wamekoniwa, sisi tunakoniwa every day, mbona sasa hii make news juni mzungu? From my perspective. Okay. From my perspective, because I just come back to the country, I have been living outside the country. Nimetendwa. So I'm like, sasa nimerudi Kenya alafu wazungu wanaonewa huruma hapa, what the hell is this? That is how I was thinking about it. So when I took that show, I remember saying, I don't understand what the big deal is. Is it the conning or the fact that they are white? And by the way, these white people who allegedly have been conned, did they have work permits? Because you keep saying they're businessmen. So I started asking, did they have work permits? Were they in the country legally? Next day, my sister is here. The newspaper, all the newspapers, it's like the journalists had forgotten their work. So when niliuliza, did they even have work permits? Ni kama wakaenda, by the way, hiyo kitu wamesema, hebu tuende tukaangalie. So the next day, the newspapers in the front page, businessmen were here illegally on tourist visas or something like that. So my sister called me and told me, now you're shaping the narrative. Now you're directing people. This sister of mine was sitting here. Yani alikuanga zile za sasa umeelewa the power of knowledge and community. We were happy. Tukajiklapia vizuri tukasema, huyo ni mimi. Kudos. So, me, I continued with my life. I continued doing shows
for like 3 or 4 weeks. Then, now what I'm being told, that show apparently, when the deputy president then, the president watched it, he was like, you see, someone who's putting more thought process, not just a smear campaign. So I akaanza to take note of my shows. That's what I'm told. This I can't verify. Then akaanza kuwauliza, nitafuteni huyu mama. Of course, cock blockers. You know how cock blockers work. They make sure that, kama huyu ameitishwa, wacha to make sure sifike. So they kept on saying they couldn't find me, apatikani, nini. Then on that particular morning, I was on a show and apparently I was speaking to the Hustler Nation movement. Without being briefed, I was talking about Hustler Nation. So then apparently he said, na mbona mjapata huyu mtu? And then apparently Oliver picked up the phone, looked for my number, called me. So he called me, introduced himself. He just said, oh, nini uko wapi? And those days I was meeting anyone. So he said, we meet at Tamarind. So we went to Tamarind. I went to Tamarind, I was waiting, akakuja. Akanambia ako in a hurry, come we go, tukafika kwa parking. Akanambia enter mechanic. Akanambia, bana mimi siwezi ingia gari yako, mimi sijui ni nani. I'll follow you. So he was surprised, like, oh, you have a car. Like, yeah, damn, I have a car. What do you think? As in, alikuwa zile za, mimi unataka kwanza kunibeba kwa gari yako ndogo na mimi by that time ninasukuma gari. So I'm like, no, nitakufuata nyuma. So tukafuatana. Pere. Watch out, my heart is beating. My heart is beating. Karen, hey, turn, hey. Oh my God, is this what I think it is? Then we entered the residence. Let me tell you. Hata ukienda uone picha yangu ya kwanza nilipigwa na Ruto. Wewe mimi, I was over the moon and there's nothing you could do about it. That's how I was recruited. And do you know why I was so excited? That time I was very close friends with a child of a very senior politician. And I was telling them, I really want to join politics. Bana nisukumie sana. Na alikuwa ananiambia chill man. You just go back to the country, man. You just chill. Sasa unaimagine sasa. Umejua ni nani. Sasa unaimagine sasa. Nimepigwa picha na Ruto. Yo, I was like, let me tell you, I'm not chilling. Me, I'm in this camp. I am dying for this camp. This person has seen my potential. This person has seen where I want to go. And you know, that's the thing that Ruto has. Like, when you get to his space, you are sold. You are sold. Unatoka hapo wewe sasa umebatizwa, unaimba tu sifa. Because he really has a way to, let me say had. Now a lot of things have happened. That time he really had a way to win over the masses and individuals. That's why people like Hussein Mohammed left their jobs in media. Bana ukiingia room ukitoka wewe una preach to Ruto. So when I entered, me came out, I had found a new calling. You know, we are bringing Kenyans to the right side, the Hustler Nation movement. If you talk to my family, they used to think I am nime rogwa. This was the photo? No. This one is juicy. If you go on my LinkedIn, and then you go to just photos, then you just scroll down. The first photo I ever met Ruto, oh my goodness, you can even see I'm glowing. I'm like, I am in power, guys. Yani leo nimeamka tu nikiwa raia, next nimeamka ninasalimia nani. But in those days, you know, he had sold a message and he had embodied this vision of a new Kenya. That's why we all went and voted for him. That's what I've been saying all along. Yeah, nobody's listening. By the way, those days, mtu asikudanganya hapa timu ulikuwa mnajua Ruto angekuwa venye yako saizi. No. Those days, and then remember, he was being persecuted. The same thing that he's doing to Rigiji now was being done to him. Yeah. So he was the underdog. So you met him that day? So I met him that day. And then it was he was sitting like this, the way you are sitting in an office. And then Oliver was there and I sat there. Akaniuliza, how are you? What's your name? Nikaongea kila kitu. Oh, and you know. But I had to slow me down because I was like, wow. And then he said, no, I think you're doing well. I think you need to join my team. Nini. Alafu akani hand over kwa communications team. Kwa Itumbi. Bana Itumbi walikuwa wanaita mkutano 8, alafu wananiambia mkutano ni 10. Naroka pale Karen 10 o'clock. Wananichekelea. Wanacheka. Acheki ufala. Wanacheka, mimi nakuja. Walinifrustrate mpaka nikarudi kwa Ruto nikamwambia, thanks, no thanks.
acha niende Kisii nikapambane na watu nikitisha kura. They frustrated me. They did a lot of things to me. As in, hiyo ndo ilikuwa the first baptism by fire. For real? Oh, those people are horrible. Ay, wale vijana usiwacheze. Who and who? Bana hiyo Confronting. Ay, hata sijui bloggers wanasurvivingiaje. Wala watu ni wabaya. Why are they like? They're just evil. They're just mean-spirited people. You know, there are people who are just mean. I don't think they need they're just mean. Itumbi is a mean person. He's jealous. He wants to be the only person around the table. And he doesn't really have much to offer anyway, but he's very, you know. Well, kumekucha. No, but ni ukweli. Mimi nakwambia ukweli. Hata I wish ufanye show moja muite hapa siku moja usikie venye Itumbi anaongea na venye anaongea alafu sasa you can be the judge of character. Hata mtuulize quick fire questions. Muulize tu, what is the capital city of Namibia? Kitu kama hiyo. Umesema Itumbi ajue capital city of Namibia. Haya. Wewe tafuta tu vita na Itumbi. So those boys, they walini hapo ndo nikaanza kujua what is this? Sijui venye nita navigate but Mungu wako na mimi. And now you remember when I started this show I told you you're saying, oh, you're so different. Oh, you're so, those people declared war against me from that time. Oh. And they made sure that the media just portrayed me as the evil witch from the West. But why? Why? Because you said there's a smear campaign against you. Like, why you? You know, already from that point, it's like, wewe ni nani? Tunasumbuliwa hapa tukutafute, tukulete kwa team. Like, wewe ni nani? Number one. Number two, udem anafikiria yeye ni nani hapa ati atakuja tu atu disrupt aanze kuambia boss ati eka TikTok as if si hatujai kuwa na hiyo idea, you know, things like that. So sometimes many people don't need a reason why they'll make your life difficult because they're just, I feel like sometimes they've just been sent by Satan to just toughen you. So from that moment they declared war against me. This video of me being pinched, Talam is responsible for it. Yeah. You know, while they were thinking that they are damaging my image, what were they doing to the president's image? What do you mean? You know, those, Talam is responsible. the media, you're in media. Media, how it works, those who reach Statehouse, right? They have an understanding between the comms, I get you. the head of communications in And Statehouse, what goes out. and what goes out, right? They have an understanding. They have a gentleman's agreement. I mean, it's not like you're going to put videos of the president digging up his nose and, I don't know, scratching his behind or something like that. They have an understanding. It's not that those things don't happen. It's just that they have an understanding. This is an office. This is the highest office of the state. There is a way that you portray it. Yeah, we have to look So at by way. the time a video like that one is being released, thinking that they are punishing me, but really what are you doing to the head of state? Because that is a moment that was a father-daughter moment. In fact, a moment that I was being pushed back to toe the line. And what did they do with it? They scandalized it. There was a whole billboard of a buju, you know. And this is one thing I also want to say here. Every single woman seen with the president has allegedly slept with the president. You guys, even this president, amumwone huruma. Like, how many women can you sleep with, really? I mean, it's such a narrative that has been pushed so hard that even you, Obina, when you sit today, from 12 midnight, from 1 a.m. till now, how many women can you sleep with? How many? Well, No, you know what I mean? Now imagine a narrative that is being pushed that every single woman, young, old, skinny, fat, dark, white, yani tu ukipita tu hivi kwa rada ya Ruto, huyo amelala naye. I mean, really, it's such a fake narrative. Supposing I have godfathers I have slept with in Statehouse who apparently are the reason I was nominated, right? I mean, why am I being persecuted? Even your own narrative doesn't make sense to you. If I have people I'm sleeping with, I would not be going through this shit. no, sasa siku na You know ile what I mean? theory ya nini. Like, in fact, your narrative is fake because it doesn't even answer your questions.
if I had these godfathers that apparently are the ones who made me senator and, you know, even that president, why am I being persecuted for speaking up? I mean, this is pillow talk. I would have been having pillow talk with those people telling them, and they will speak at ujinga nirudishe. You know what I mean? Like if that is what is assumed. So even your narrative of women sleeping with people, or at least all women in politics must have slept with someone, it's not right. You should at least analyze the situation and say, okay, you know. So there's a theory that saa ukishagonga sasa una nini? Ati? Theory ni? Sio. That's nini kifanyika? Ikishagongwa. Basi si tungekuwa tumetolewa wengi mali from all positions. Bana kungekuwa na reshuffling Senate, National Assembly, because kazi ni hivyo. Sasa theory that wanasema ni, so kuna hiyo theory hiyo ya she's done this and this, and then kuna theory ya mwenye alimpatia position na alishamaliza sasa. And by the way, just so you know, my removal has been documented from the suspension. Stop trying to force an issue that's not there. My removal has been documented to the cartel in Senate, my fight with the clerk, Jeremiah Nyegenye, who I reported for sexual harassment, the Speaker of the Senate, who I have spoken out and talked about the illegalities that they are now conducting even now. My removal has been documented to the point where when I sat in a Senate inquiry, where I took Alfred Mutua and his co-schemers and conmen to the Senate to be investigated, Alfred Mutua, in front of the cameras, said that I will be removed from my seat. And him, together with all these minions who push for corruption and all these things that happen in this country, came together with a common interest of removing me. So, some things, as much as you want to say, yes, huyu ni malaya, okay, sawa. But now let's look at the situation and the things that have been happening. My removal is documented. I have been suspended twice. And then I have been expelled. And then I've been removed. And recently I've been arrested by the police for going to work. So some of these things also, this is what I was saying. There's so much fake news that if you're not intentional in finding out the story, you'll be one of the people who say, but she voted yes for finance bill. Surely, Obina. Senate doesn't even vote for finance bill. Even if Senate votes, senators who are nominated don't vote. We don't vote. Recently, someone came and said, you supported the finance bill. I told them, go and bring even one sentence, not even a video. My utterance of where I supported. Kwa karatasi. Wakaanza kuniambia, you go and bring one evidence where you don't support. Sasa hao ndio watu tunadili nao kwa mtandao. Sasa turudi nyuma kidogo. Hapa kuna swali nikuuliza bado hujanijibu. Gani? Ulienda paje kwa nominated senator? So between hiyo kupigwa character development kwa comms. Yes. Then nikaenda nikaambia mkubwa wangu, hii kitu I work. Let me go and look for votes in Kisii where I'm vying. I vied in Bobasi constituency. Okay. So I started doing a lot of groundwork. I had my programs and things like that. I would, one thing in politics that I need anyone who's entering to know, don't assume that people see what you do. Send it to them. I would send my work to the president. Today I've convened 1,000 women. I've given them this. I'd send him videos, photos, so he could, mtu akienda kumdanganya huyu hakuna kitu anafanya, but nimeona hizi vitu zote. Okay. So I did a lot of groundwork. We ended up getting 16,000 votes from my constituency for the president. My constituency is where Simbarati comes from. He was pushing for Raila. My constituency, we didn't have a candidate for anything in UDA, but I got 16,000 votes. Silvana Sosoro's constituency got 18,000 votes for the president. So all the work and all the visits the president went to South Mugirango, tofauti ilikuwa 2,000 votes. So that's the work I did. I credit myself. I am giving my flower because I did that work. And then I did a lot of these TV shows to sell the narrative, Hustler Nation. You know, we had to like sell the manifesto, what we are planning to do. Mpaka hizi vitu za pads na pampers. Haki Obina. Nini? Wewe unajua tulisimama kwa stage hapa Nyayo Stadium.
Tukaambia wamama tunapatiana diapers for free. Obina, some things I look at nowadays, I laugh. Mulisimama na nani? What do you mean na nani? Tulifanya kipindi ingine strong pale Kenya Kwanza Women Charter. Bana tulisign mavitu, nilikuwa MC. Kwanza unajua nakumbuka hiyo siku kwa nini? Kwa sababu there's Anakumbuka wenye alitupanga. Ndio hiyo. Obina. Wapangaji wanafunguka. Hadi nilipigana kwa MC, vita ya ukweli. You know this musician, he's called Garuya. You know Garuya? Yeah. Garuya karibu nichape makofi backstage akininyang'anya mic. Anataka kuwa MC nini ya Women Charter. Tulikuwa tunapigana huko, anataka kuwa MC bana. This thing we are doing is for women. Nini? We're going to give free pads. We'll give free what? We signed those things. The first lady was there. We were happy. But that thing, yeah. You know nowadays when I sit like this, I look, you laugh. You don't know whether you're going to cry. You don't know where. Because let me tell you, there was apparently no intention to fulfill any of that stuff. In fact, me, I believe when Ruto goes back, hata ile siku tu aliapishwa, I'm sure alianamali akajifungia akacheka. Yani akatuchekele, yani alicheka. Yani by the way, na mimi ungeniona huko Women Charter nilikuwa nimedunga Obina, but I was we signed, hey, Women Charter, pads, diapers, victim protection board, end of femicide, GBV. Mimi nilikuwa ndani hiyo kitu like hook, line and sinker inside. I went home that day feeling so fulfilled. We are changing our country. Nowadays I laugh. What are some of those things that you know that now you know that were lies that you are pushing? That whole thing was a lie. No, that was one of them. Which other one? Nilikuwa na mwingine alikuwa analalamika hajasoma. Nikaona ataniangusha. Nimeona huyu Ruto akisema ati amesoma sana. Ati mimi bado soma. Ni kweli amesoma. Ako na PhD ya uongo. Si ndio? Ako na master ya wizi. Ako na bachelor's degree ya mauaji. Ako na diploma ya corruption and mismanagement. Si ndio? Harambe! Madera hoye! Madera hoye! Madera hoye! So guys, kuna beef nimepatana nayo na sijui kama umepatana nayo. So kuna hii beef ya Rigiji na Must Go. Na beef ni ya nini? Must Go amesema publicly that if you want to succeed, you should choose a deputy who is more learned than you. Na akasema eti ule mwenye nilikuwa na yeye hakuwa amesoma. So mwenye hajasoma akakubali akasema ni ukweli mimi sijasoma, lakini yeye mwenye amesoma akona akona PhD ya uongo. Akona degree ya uauaji. Na akona diploma ya corruption and mismanagement. And you know what? I concur. In fact, I agree. I second. Mine is just to echo. Hey, anyway. One time. And please drain that swamp. We need the swamp drained. Na hiyo dust yenye tutatumia tutupe huko. And now follow me on Instagram. I was thinking about it last night as before I slept, and I analyzed at how educated this man is. With all his degrees and many, and I came to this conclusion. Yes, he has a PhD in lies and deception. He has masters in corruption, theft, and bribery. Bachelor's degree in abduction, extrajudicial killing, and ordering for people to be shot in the leg. The man has a diploma in mismanagement and destruction of working institutions. And he has a certificate in wash, tribalism, and dividing the mountain. With those few words I want to say, asanteni sana. Pole mchungaji kama nimeinject sana. Lakini unajua hao wa Kristo. Keno munasemaje? Ate keno munasemaje? Rambe! Wewe Ruto! Weka songo! Weka ongo!
wewe Zakayo, wewe mwizi. Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Madera mnasemaje? Madera mnasemaje? Harambe! Harambe! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kongo, wewe Zakayo, wewe mtengaji, wewe mwizi, wewe muuaji. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Jana aliita watu hapa Murang'a watu 5,000. Si ndio? Akawahonga na kila mtu shilingi 10,000. Ate watu wa Murang'a wapigie Kasongo kura. Inawezekana? Huyu ni Gachagua, Rigiji wa Munyoro. Ako mkutano huko Karatina. Hebu angalia vile watu wamejitokeza kama siafu. Watu wamekuja kwa wingi. Hakuna mtu amepewa hata shilingi hata moja kuja kwa mkutano. Hakuna basi imebeba watu kuleta kwa mkutano. Watu wamejitokeza tu wasikize Rigiji. Hebu angalia. Sio zile basi zinapeleka watu huko Statehouse kwa Kasongo wakiwa wamelipwa. Hapa hakuna mtu amepewa hata shilingi. Na leo Gachagua amefanya mkutano 3. Ameanzia pale Kiambu, akaenda Murang'a, na akamalizia pale Nyeri. Huyu jamaa amelock Mount Kenya. Yeyote nadhani atachukua Mount Kenya ishakuwa locked. Niendeleeni kuenda huko Statehouse kulipa watu wanarudi kwa mikutano ya Rigiji. Mkisema ni fire si fire. Gachagua ni simba. Breaking news. Hii picha number 1. Picha number 1 ni Gachagua akiwa Murang'a. Gachagua alikuwa ameenda kumark register na kuambia wananchi venye kuko. Akawaambia simuliona nilikuwa na MCS wote. Isipokuwa MCS wangapi? MCS 6 peke yake. Na amesema wale watu ambao walienda Statehouse, wale MCS 6 na MPs 2 ni hao wanaenda home. Amewaambia wanaenda home kabisa. Picha number 2 ni walimu wenye walikuwa Statehouse. So hiyo picha ya chini walimu wenye walikuwa Statehouse. Ukiangalia hiyo picha ya chini kuna jamaa amefurashavu hiyo ni Jaba. Kuna mwingine ako na madredi, huyo ni teacher, si ndio? Yani Statehouse saa hii wanatafuta tu mtu alafu unaingia kwa gari unacheza gari. Hatuwezi assume ni drivers au ni teachers. Ilikuwa strictly teachers wenye walikuwa wapi? Statehouse. So teachers siku hizi wanafurisha mdomo, alafu teachers siku hizi ni madredi. So hii ndio tofauti. Mnaweza angalia wale watu walikuwa kwa tent Statehouse na wale watu walikuwa na mkutano ya kusikiza ground. So Gachagua alikuwa na confirm leo ya kwamba Murang'a yote inasikiza ground. Na amevalia hata white kutoka kofia hadi kiatu hadi socks. Yote ilikuwa white. Amani. Gachagua ni mtu wa kuleta amani kila pande ya hii kona. Kila pande ya hii kona. Gachagua analeta amani penye jenzi wako, penye akina mama wako, penye wazee wako, penye kila mtu wako. Gachagua huhakikisha kuna amani. Kwa hivyo Kasongo Murang'a washaweka password. Huko sasa umeona. Na Gachagua amesema penye watakuwa naita tu watu atakuwa anaenda na mark register. Wakiita kama sahi wanaweza ita Kisumu, leo Kisumu ndio inaenda Statehouse, MCS wa Kisumu na MPs anabaki na wao, alafu wale wenye walianguka kura nini hao wanaenda huko Statehouse. Amesema ground yote lazima ikuwe kusikiza, lazima yote ikuwe tu hap. So Gachagua ni kiongozi ambaye anapendwa. Kuvaa nguo ya white sio rahisi. Ukiona ule mtu anavaa white ni amani. Na ni Gachagua mfano mzuri, kila mahali anaonyesha mfano mzuri sana. Gachagua Kenyans wanampenda kwa sababu ya amani na kusikiza watu chenye wanasema. Tunakupenda sana Gachagua. That is the Rigathi Gachagua I want to see. That is the Rigathi Gachagua I expected to see.
Nothing more, nothing less. Ndio Gachagua nilikuwa nataka kuona sasa. Gachagua mwenye ako determined kukuwa president wa Kenya. Hizo zingine zote zilikuwa sarakasi. Now I'm starting to see the real Rigathi Gachagua. I'm starting to see now the real presidential candidate. Mtu mwenye ako ready to grab the votes of Mount Kenya and run away with them. Mtu asiwatisha ati mambo ya 41 against 1. Hiyo ni porojo, my friends. Hakuna mtu ataki uongozi. Hakuna kabila ataki hii uongozi. Mount Kenya, mukiset the record straight, musimame na Rigathi Gachagua, mtapata watu wa kuwafuata, wachukue kiti ya deputy president na wachukue kiti ya prime minister. Hizi vitu zingine mnapigiwa na kina Ruto ni porojo, my friend. William Ruto ndiye akuwe president, kwani alianza nini? Kwani alikuwa anakimbia na mtu yote? William Ruto was a lone ranger, akakimbia 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Kufika 2022 January ndiye kina Musalia Mudavadi wakaanza kuona hapa kuna hopes. So guys, musidanganywe na musikubali kudanganywa. Vile Rigathi Gachagua asha declare that he is going for the presidency, ni the role ya Mlima Kenya kurudi nyuma yake 100%. Uko mbele tutapata marafiki. Tutapata wanataka deputy president kama ni watu wa Western Kenya, hizo ni kura milioni karibu 2-3. Tukiingia pale Ukambani tutapata watu watachukua prime minister, hizo ni kura milioni 2 na kitu. Tukiingia pale Masaini kuna watu wanataka hiyo kiti ya speaker National Assembly, tuko na kura milioni 1 hapo hivyo. Ukiteremka pale chini Coast Region kuna viti mingi, tunaweza wapatia Minister of Finance, tunaweza wapatia Minister of Trade, tunaweza wapatia speaker na Senate, tunaweza wapatia judiciary, tunaweza wapatia vitu mingi sana na watu support. Hii serikali ni kubwa na Mlima Kenya vile Rigiji amedecide that anataka kiti ya president. Ni sisi tusimame na yeye. Tutapata marafiki huko nje. Mtu asituzie uoga ati kutuambia hapa tutakuwa 41 against sijui 1. Nani aliwadanganya kitu kama hiyo? We will have so many friends. Wacha Rigiji achukue hiyo kiti ya president. Alafu tuachize vitu zingine zote wachukue. Tutawapatia deputy president. Tutawapatia cabinet prime minister. Tutawapatia chief justice. Tutawapatia speaker. Tutawapatia speakers ni wawili. Tutawapatia ministers za finance, ministers kubwa zote tutapeana ziende. Minister of interior zote tutapeana ziende. Lakini bora Rigathi Gachagua ashinde kiti ya urais. Sisi tumejitolea kila kitu. So mtu asiwadanganye. That is the Rigathi Gachagua expected to see. Sasa hizi safari ya ikulu ya Rigathi Gachagua imeanza. Na sisi kazi yetu ni kupigania Rigathi Gachagua. We are not joking. Campaign tumeanza mbio. We will stand with Rigathi Gachagua. We will defend him to the last man. Lazima akwe kwa ballot box na tunampeleka ikulu 2027. Sasa hizi Statehouse wanatetemeka. Wacha waendelee kutetemeka, si tukipiga campaign. At the end of the day, tutakutana kwa ballot box. Mundu humundu. Tutaonana hapo ana kwa ana. Macho kwa macho. Jicho kwa jicho. Tuone nani atashinda. Nimemaliza na nimeenda.